আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের জামাইকা মুসলিম সেন্টারের শেষ জামাত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আপনাদেরকে এখন দেখতে থাকুন আপনাদের জামাত। Inshallah, we will receive the best reward from Allah subhanahu wa ta'ala. As He reminds us that fasting is for Him and He alone will reward it. Allah subhanahu wa ta'ala also reminds us, do not despair of the mercy of Allah. I feel deeply proud of our Muslims. You have shown great patience during the construction period, facing many inconveniences without complaint. Instead, you went above and beyond, voluntarily clearing snow and rainwater from the rooftops and continuously supporting us both morally and financially. May Allah accept all your good deeds. I would like to extend my sincere gratitude to our youth volunteers and staff for their tireless service and dedication. We thank our local police department for their support in keeping our community safe and the Board of Education allowing us to use Jamaica High School parking during Tarawih prayer. Today is one of the most joyous days for Muslims around the world. While many are celebrating with the family, enjoying meals, and wearing beautiful clothes, we must also remember our brothers and sisters across the globe who are facing hardship. From east to west, north to south, many are struggling, fleeing for safety, and unable to meet even their basic needs. We feel their pain and keep them in our prayers. May Allah protect them, ease their sufferings, and guide us all. May Allah bless our community with peace, unity, and happiness. Finally, please remember in your dua those brothers and sisters who have traveled for Umrah. May Allah grant them a safe return. Thank you for listening. Eid Mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. আমাদের যারা মা বোনেরা বাইরে অপেক্ষা করছেন, আপনারা দয়া করে পিছনে চলে যান। আমরা থার্ড ফ্লোরটা খুলে দিচ্ছি আপনাদের জন্য। আমাদের যারা সাবুল ভাই, নাসির ভাই একটু সহযোগিতা করেন। আমাদের মা বোনেরা যারা বাইরে আছেন, আপনাদের জন্য পিছন দিকে থার্ড ফ্লোরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সরি, আপনি নামাজ পড়ছেন সবাই? সরি আপনারা, সরি আমি একটু ভুল ডাইরেকশন দিয়েছি। আপনারা মা বোনেরা সামনে আছেন, আমাদের আপনারা আমাদের মসজিদের লেফট সাইডের যে সামনে যদি দাঁড়ান, লেফট সাইডের যে এন্ট্রেন্স আছে সেই এন্ট্রেন্স দিয়ে আপনারা ভাগ করে যাবেন। আমি নাসির ভাই, আজহার ভাই যারা বাইরে আছে একটু ওনাদেরকে ডাইরেকশনটা দিয়ে দেবেন। আপনারা ঠিক আছে, ঠিক আছে, হচ্ছে। আমাদের মা বোনেরা যারা বাইরে আছে তাদের জন্য থার্ড ফ্লোর খুলে দেওয়া হয়েছে, আপনারা বাইরে অপেক্ষা করতে হবে না। আপনারা মসজিদের সামনে যদি থাকেন তাহলে মসজিদের বাম পাশে যে এন্ট্রেন্সটা আছে, লেফট সাইডের এন্ট্রেন্সটা, সেই এন্ট্রেন্স দিয়ে যাবেন। আমাদের ভলান্টিয়ার্স সাবুল ভাই বা আরো যারা আছেন আমাদের এক্সিকিউটিভ বোর্ডে, আপনারা একটু গাইড করবেন দয়া করে। আর আরেকটা অনুরোধ জানাচ্ছি, এনি ব্রাদার্স আর outside, you can go to the second floor. We have enough room on the second floor, brothers. You don't have to be outside. You can go on the second floor. এই সাজু ভাই, ভিতরে দুজন আর ঢুকতে পারবে?
ঢুকতে পারবে? Shabu bhai, দাঁড়ানোর পরে বুঝতে পারবো এখন থেকে। please request our brothers who are standing outside in the front to go to the second floor is empty. Or the plate is still there. Maybe we can run the bus. 10 more minutes. Wait, 10 more We can minutes. run the rotation. Wait for it. Wait. Lot of people's coming. Lot of people, wait. Requesting our executive body, our leaders, please guide our sisters to the third floor. Please guide our sisters to the third floor. We have enough room. সামনের দিকে। Then, আচ্ছা, পাঁচশো তো হলো। please, I know that so many brothers are standing outside. Please, brothers, our second floor is empty. You can come in, brothers. Please be inside. Shoykot and anybody else in the front, please run the donation box outside. Lot of women's coming. Okay, so give us time. I will request our President, Dr. Nazmul H. Khan, to address you. জি। সরি এটা কি অনেক জায়গা কোন জায়গা? তো ওদিকে আর Assalamu alaikum, brothers and sisters. আর দুই সাইড করে দেন জায়গা। Eid Mubarak. Eid Mubarak. MashaAllah, brothers and sisters. Let's say Alhamdulillah, because Allah has allowed us to finish the entire month of fasting and to come here today and be together to say Eid Salah. May Allah accept all of our Siyam and Qiyam. May Allah forgive all of us. জায়গা আছে বুঝছেন And as a group of JMCM, as a group of JMC Mosque congregants, in the day of judgment, may Allah forgive all of us and raise us together as Imamdar, as the and send us to Jannah, inshallah ta'ala. Brothers, before I start, I will not take too long because I would not have taken too long, but now I'm going to take a little bit long because we have to kill some time so that our sisters can go to the third floor. It is difficult for them to go to the third floor, but we have to do that because basement is totally full and this is the last Jama, as I said. So we have to be a little bit patient. So be a little bit patient with us. Before I start, let me just all the names of all our PC and DUT members. Still lot of people We are not coming. starting, don't worry, let them go. They can go. Once the third floor is full, if they are men, they can go to the fourth floor. Men can go to the fourth floor. If you have any woman left. But all the ladies go to third floor first. You can go in. Basement is full already, so they cannot go anymore. Okay. So our chairman of the board of trustee, he is in Umrah. He is on his way back. He will be here at 9:30, inshallah. So let's pray for him, and he's praying for all of us. I'll just name the board of trustee and just to name them. Now most of them are not here. Mohammed Rahman is our chairman. Brother Enam Haq is our vice chairman. Mohammed সামনের দিকে যেখানে জায়গা Sabit Taher, Mohibul Islam engineer. যেখানে জায়গা পাবেন Dr. Mujibur Rahman and Dr. Mukid ডান দিকে ভাইয়া and Dr. S. Ahmed Humayun. These are acting vice chairman right now. They are our board of trustee members. We cannot show them their face right now. We are just saying thank you for their services to this center on your behalf. Our executive committee, those who runs the day-to-day business of the center, as you know, they are the one who is on the forefront, come across you. We might have done something that is not as convenient to you, that is not as pleasant to you. We are asking for your forgiveness. If we have done something during the course of the month, please forgive us. We just tried our best. We are human beings. We might have had some flaws somewhere. Just give us your apology, keep us in your prayer, so that we can do better next year, inshallah ta'ala. I am your president, as he said. My name is Nazmul Khan. And our vice president is Akhtar Mannan, who was next year here. And our energetic secretary, you can see, Mr. Fakrul Islam Delwar. Nasiruddin engineer is our joint secretary, is running around.
Syed Amran Lahubhai, our treasurer. You see this guy who is working with all the big sacks of money, but there are not too much money. So brothers, open up your wallet, put some money in the sack. The sack is not that full. Brother Shahadat, Professor Shahadat, he is our assistant treasurer. And our executive members are Asan and Asan engineer. He is our technical person. He is the one who is running all the sound and audio, visual, everything here, inshallah. Mohammed Rashid Rana, Mohammed Shabuddin. He is a very active person. You have seen he is running and controlling the crowd. Mohammed Azhar Haq, he is also on the door. He is right here. Zulkar, Brother Zulkar Haidar. He is our executive committee member, Mahmoud Saiful Islam, and Said Bob. They are upstairs. Everybody is really working very hard to make this place as convenient as possible. From the word of convenience, now I have to come to the next slide. As you can see, this mosque is a different mosque. Those who have been coming here regularly, you know. But those who have come today after a long time, you are not finding the place saying that you have mosque here. Or you at 6, 7, 8 months back. It's a different place. It's much bigger, much wider, much newer. Inshallah, it will become totally new. We have done the skeleton work. It is not finished yet. As you see, the whole thing is open on the ceiling. We can close those. And other beautification that needs to be done will be done on time. So all these things really needs to help. We started this project. It was an ambitious project for this center. But with your duas, with your support, with your reassurance, we have undertaken that. This time when we started this project, it was $3 million project. But within a year, the cost has gone up close to $4 million now. Because we have to do a lot more things that we anticipated will be done. We have to address a lot of problems that this mosque has before in terms of its structure. So that's why the cost has gone up. And inshallah, we are still trying to finish. We are way short of the money. We have a lot of shortages. But you are with us, we are together. Since we came this far, inshallah, we will finish the other part also. We will finish this mosque. Once the mosque is finished, this is going to be an iconic building for our identification as a Muslim community in this area. This is not going to be just a building. JMC is not just a mosque. This is a Muslim center, we call that. We have all kinds of activities here. We have our youth center, we have our senior center, we have regular programs, different talim programs. We have our huffaz are getting out of here. We have already graduated about 120 huffaz, right? 120 from this center, alhamdulillah, with your help. So this center is multifactorial, multifunctional, and all these activities are run with your help. So brothers, let's do give your support so that we can finish this project as soon as we can. And again, structure was delayed. It took almost 10 months to come here. But now we are at a place, it can be finished within the next few months if we have money. Problem is we don't have money. We need $2.2 million right now to finish this project in the next 6 months or so. So inshallah next year we don't want to pray in this kind of setup. We want to pray inshallah in a completed mosque, and that is possible if you all help us. I know everybody is under stress, a lot of financial strain, this and that, but this is the house of Allah. We all are helping and you will help. Inshallah we will be achieving what we need to achieve. Also, in terms of the future activities, we are always open for any kind of suggestions from you. We just give khadem, but you are part of this center, you are the main patron, you are the one, this is the house of Allah, but you are the main person of this building. So your suggestion, anything you don't like, anything you think can be done, anything you think needs to be done, please don't hesitate. Come to us, talk to us. It's just talking somewhere else is not going to solve the problem. Coming to us and letting us know that this is where the problem is, this is what needs to be done, this is what can be done or should be done. We can at least think about that.
So brothers, we again, on behalf of the entire EC and BOT, I'll ask your forgiveness for anything that we have done, but we try to make it as comfortable as possible. Inshallah, we all praying together that next year this festival looks different. We all feel different. That's it from me. And inshallah, are we clear? We're good? Okay, inshallah, so from now, it's just 20 minutes delayed. I thought it will be 30 minutes delayed. So 20 minutes, inshallah, we'll start. Is third year, everybody dressed to third floor? Good? Okay, ঠিক আছে, আপনারা দাঁড়ান বেঠা ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ ভরসা লাইন করেন। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ব্রাদার্স। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد আমি শেষ নামাজ পড়ি আমি পড়ি Everyone make a line straight. Everybody please make a line straight. Everyone please make a line straight. Just want to show you something. Please try to make a line straight. One humble request before we start Salah. There are very important issues that sometimes by mistakes, sometimes it happens knowingly or unknowingly. Some brothers, those who not perform Fajr Salah. It's very important. Fajr Salah is the first Salah. Remember, if you pray whole entire life your Eid Salah, it cannot compare on the one sajda of Fajr Salah. So I will humbly request, don't feel shy. Please perform your Fajr Salah. We will take 2 more minutes to give chance to the brothers to perform your Fajr Salah, at least 2 Faraj Rakah. কথা বুঝতে পারছেন? অনেকে ভুলবশত অথবা ঘুমাতে ঘুরতে পারেন নাই, ফজরের নামাজ পড়তে পারেন নাই। দেখেন, ফজরের নামাজের একটা সেজদা, আপনি যদি পুরো জিন্দগি ঈদের নামাজ 5 বিলিয়ন রাকাত পড়েন, তারপরে একটা সেজদার সমান হবে না। এই জন্য আপনি যদি ফজরের নামাজ পড়ে না থাকেন, আপনার ঈদের নামাজ হবে না। এই জন্য আমি রিকোয়েস্ট করবো, অনুরোধ করবো সবাইকে, এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই যে আমাকে লোকজন দেখবে, কোনো অসুবিধা নাই। আল্লাহর কাছে কেমনে জবাব দেবো? এই জন্য যারা পড়েন নাই, অ্যাটলিস্ট কমসে কম 2 রাকাত ফরজ নামাজ পড়ে নেন, আমরা 2 মিনিট টাইম দেবো ইনশাআল্লাহ। যারা পড়েন নাই তাড়াতাড়ি পড়ে নেন। আর বাকিরা সবাই বসে পড়েন, বসে পড়েন 1-2 মিনিট একটু বসে পড়েন। যারা পড়েন নাই তাড়াতাড়ি পড়েন। নিচে যারা আছেন, মাহমুদে যারা আছেন, ফজর নামাজ পড়ে না, যারা ফজর পড়ে নেন, তাড়াতাড়ি পড়ে নেন। অনেক ধন্যবাদ ধৈর্য ধরে বসার জন্য। এটাই আমাদের লাস্ট জামাত, কারণ পরে আর কোনো জামাত হবে না। জাযাকুল্লাহ খাইর, আল্লাহ আপনাদেরকে ধৈর্য ধরার জন্য, সবরের জন্য জাযা খাইর দেন ইনশাআল্লাহ। জাকির ভাই
sometimes only twice a year we pray Eid Salat. So sometimes we forget how to perform Eid Salat. বছর মাত্র দুইবার আমরা ঈদের নামাজ পড়ি, এই জন্য অনেক সময় আমাদের ভুল হয়ে যায়, আমরা ভুলে যাই যে এখানে নামাজ পড়তে হয়। I will take 1 more minute, inshallah, to show you how to perform Eid Salat. বলে দিব যে কিভাবে আমরা ঈদের নামাজ পড়বো। Even those who are in the basement, please pay attention. First, we will make our intention to perform Eid Salat is wajib. Eid Salat is wajib in Hanafi. Different mazahib is a sunnah. Okay? Eid Salat is wajib. 2 rakat, Eid namaz, wajib namaz. With extra 6 takbirat. With extra 6 takbirat. Okay, inshallah, this is our niyyah, intention. Okay. Then, what will happen? First, we make intention. First takbir, everybody pay attention. First takbir, Allahu Akbar. We hold our hands. Recite Salah. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. Okay, inshallah. Second takbir, Allahu Akbar. Keep your hands free. Do not hold your hands. Third takbir, Allahu Akbar. Keep your hands free. Fourth takbir, Allahu Akbar. Imam will recite Surah Al-Fatiha, another surah, and he will do ruku and sajda. I stand up for second. Please make sure to your cell phone. শুরু হয়ে যাক। একজন লাগবে এরা কতজন আছেন এখানে? এবার সালাত ইনশাআল্লাহ নামাজ শুরু হতে যাচ্ছে। আল্লাহু আকবার। শুরু হয়ে আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر আমি দেখছি আপনি বলেন আপনি দেখছেন الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر দর্শক শ্রোতারা, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله দর্শক শ্রোতা, এই সালাম ফেরানোর মধ্য দিয়ে আজকের এই ঈদ উল ফিতরের জামাত সমাপ্তি হলো। এই তিনটি জামাতের শেষ জামাতটুকু এই মুহূর্তে শেষ হয়ে গেছে। এখন শেষ হয়ে গেছে দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে এই ঈদ উল ফিতরের জামাত শেষ হলো। একটি ইচ্ছার মধ্য দিয়ে একটি মাস মানুষের আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশায় এই একটি মাস
বাঁশ কাটিয়ে শেষ করছি। তো এর মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের সিয়াম সাধনার একটি মাসের সমাপ্তি ঘটল। দর্শক, আপনাদেরকে এই পর্যন্ত ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। ঈদ মোবারক।